வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்போ லேட்டஸ்டா SSC ல ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற CGL, அதாவது கம்பைன்ட் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் 2024. ஸோ இதுக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குது 24 June 2024. ஸோ அப் டு வந்துட்டு July 24, 2024. So last date and time for receipt of online application வந்து July 24, 11 PM. And also online payment, fees payment பத்து பாத்தீங்கன்னா 25 July 2024, 11 PM. And correction window period வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா August 10 to August 11, 2024, 11 PM. And Tier 1 examination CBT, computer based, September to October 2024 announce பண்ணுவாங்க. And Tier 2 CBT, December 2024. So இதுக்கான scheme of examination, Tier 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா reasoning, general intelligence and reasoning, 25 questions, maximum 50 marks. And general awareness, 25 questions and 50 marks maximum. Quantitative aptitude, 25 questions, 50 marks. And English, 25 questions, 50 marks. So 1 hour. Tier 2 examination, paper 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் module 1 and 2 இருக்கு. Maths and reasoning and general intelligence. So 30 questions, that is 180 marks, 1 hour. And section 2, module 1, module 2, so totally 70 questions and 210 marks. And computer knowledge section 3, that is for 60 marks. And அதே மாதிரி module 2, data entry speed test module. And paper 2 வந்து statistics, 200 marks. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768ங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, ஒரு inspireacadamii@gmail.comங்கிற மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த SSC Cgl எக்ஸாமினேஷன் பத்தி மேலும் டீடைல்ஸ்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வெப்சைட்டோட லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். சோ அதுலயே போய் நீங்க மேல இருக்கிற டீடைல்ஸ தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்ஸ்.